Mr. Mustang එනවා. theREDdot YouTube channel එකෙන් මම තමයි මේව ගේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න. Hey, sorry to disturb කරාට. මොකද්ද කරන ජොබ් එක ඔයා? අචා මේ මම පොඩි අතු ගන්න ජොබ් එකක් කරන්නේ මේ. දන්නවද? Okay, okay. ඒක තමයි ඉතින් මේ ඔක්කොම ඒකෙන් තමයි. කාරක හොරගම් කරලාද ගත්තේ? ඒකෙන් තමයි ඉතින් දන්නවනේ අපි වැඩේකට බැස්සත්. All right. Okay, thanks. කාගේ අත්ත ඕනර කාගේ දෙනවා. Hey, what's going on guys? Thank you for joining with theREDdot. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරෙන් channel එකට පිළිගන්නවා. මෙතන තියෙනවා පේන නැතනේ කියන්න දෙයක් නැහැ. ඕන එක්කෙනෙක් දන්නා වාහනේ දැක්කම Ford Mustang 2020 පොඩි ෆන් එකක් කරන්න යන්නේ. බලමු. ගොඩ දවසකින් කරන්න බැරුණා ෆන් ටයිප් වීඩියෝ එකක්. සෝ හිතුවා අද ගිහලා මොන හරි දෙයක් කරනවා කියලා. කොහොමුණත් කමක් නැහැ. thanks මාත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවට. channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න මගේ videos. ඔයගොල්ලොන්ට මොන හරි exciting දෙයක් තමයි REDdot channel එකේ මම දෙන්නේ. දැන් යන්න ඉන්නේ අපේ location එක select කරගෙන තියෙනවා. මම බලලා තියෙන location එකට එතනට ගිහිල්ලා පොඩි කායගේ fun videos ටිකක් මොන හරි ගහන්න තමයි අද ආවේ. Okay. Yeah. So මෙතන මම මෙතන යටින් ගහන්න. මෙතන යටින් ගහන්න. මේ ලං කළා. ඔයාලා මම වීඩියෝ දැක්කා. එහෙම මතක නෑ. මම දැන් මට කියන්න මොකද්ද ගහන්න ඕන ඇන්ගල් එක? What you're gonna see is on the rear wheel. Rear wheel is gonna burn like fucking dust here. Okay. Yeah, මම මෙතන මේ හරියට වගේ මම තියන්නම්. I hope it's gonna work. ඉස්සර මම කරලා බලන්න දෙමාන කරලා. පේනදී මෙතන අපි කායක පාක් කරලා තියෙන්නේ කරන්න යන්නේ. So Mustang එකේ feature එකක් තියෙනවා line lock feature එක use කරලා අපි burnout එක කරන්න යන්නේ වාහනේ. So මේක capture කරන්න මගේ ළඟ තියෙන camera angles මගේ GoPro camera එක තියෙනවා.
මම යූස් කරන කැමරාස් 4ක් GoPro එක මෙතන තියෙනවා මගේ drone එක මෙතන තියෙනවා and තව කැමරා එකක් මෙතන තියෙනවා so එතකොට මගේ mirrorless කැමරා එක මෙතන තියෙනවා ඒ angle එක capture කරන්න so drone එක කොහොමද උඩ යනවා nice haha Oh my god. That's pure rubber. But බලමු footage එක මට බලන්න ඕනේ. කරලා තිබෙන මේ වගේ දෙයක් first time so යා එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ ඉවරයි මෙතනින් අද නිකන් ආයේ පොඩි ෆන් එකක් ගන්න කායකත් එක්ක ඉස්සරහට අපි මොන හරි හොඳ ලොකු වීඩියෝ එකක් ෆිල්ම් කරන්න හිතන් ඉන්නවා මම බලමු ඒකට වෙලාව තියෙන්න ඕනේ so I'll see you guys in my next video අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න comment කරන්න මගේ videos so see you all